A cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka samu 600 trunks for free a cikin new legit application 2021 which is equivalent to $52. Masu biyan mu a wannan channel barka sa kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon zan nuna maka wata website da za ta baka damar samun trunks kyauta, 600 trunks a kyauta, wanda yake yayi daidai da kimanin $54. Saboda haka ka biyo mu a cikin wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, ta inda zan nuna maka yanda za ka yi register da yanda za ka yi amfani da wannan website da kuma yanda za ka yi withdrawal na kuɗinka a cikin wannan website. Domin ko wannan website tana da matuƙar sauƙin amfani, sa'annan tana baka damar samun kuɗi ko da kana a gida. Ma'ana da ka register da ita za ka samu $54 a kyauta, sa'annan za ka iya ci gaba da amfani da ita kai investment na trunks ɗaya a cikinta, sa'annan ka ci gaba da samun trunks kyauta ta hanyar yin mining a cikin wannan website. Kamar yadda muka sani da yawa akan samu irin wannan website din, amma ko ka je kayi mining na trunks ko ka register sai ga trunk din baya fita. Amma a cikin wannan website din zan yi guiding ɗinka step by step ta yadda za ka yi depositing idan ma za ka yi depositing din na trunk ɗaya, sa'annan da kuma yadda za ka yi withdrawal a cikin wannan website. It is very simple and it is legit in 2021. Kawai abin da kake bukata shine kai register, kai activating na account naka, bam, shikenan zaka fara yin withdrawal na 600 trunk da ka samu a cikin wannan website. Idan ka biyo ni a cikin ƙarshen wannan bidiyon zan nuna maka komai step by step, nuna maka yadda zaka samu wannan kuɗin free, sa'annan wannan available ne duka country, duka a duniya zaka yi amfani da shi domin samun kuɗi online. Daga farko ka danna a link da ke description na wannan bidiyo, ta inda kai tsaye zai ɗauke ka zuwa wannan fuskar kamar haka, ta inda za ka saka mobile number naka, sai ka saka login password, sai ka saka password da za ka yi login da shi a cikin wannan website. Sai ka zo a wurin security password, sai ka saka security password, misali kamar yadda zan saka a nan. Idan ka zo ka saka security password, sai ka zo a nan ƙasa a inda aka saka referral code, sai ka yi amfani da referral code da zan aje maka akan screen, ko kuma automatically idan ka yi amfani da link din referral link ko referral code za ta fito a nan wurin, and it is must, dole ne sai ka saka ta, sa'annan za ka wuce. Bayan ka saka referral code sai ka zo a nan ƙasa inda aka saka attach. Idan ka danna za ka ga wani jan rubutu nan a cikin wannan wurin, to shine za ka saka abin da aka rubuta maka a nan wurin ne, a nan 0881, sai ka danna akan sign off. Kana dannawa akan sign off, automatically za ka yi sign off a cikin wannan website, ta inda zai baka fuska kamar haka. Kai tsaye sai ka saka details naka, number da kai amfani da ita, ka danna akan login, sai ka danna akan OK. Yana baka wannan fuska, ka danna akan OK, automatically zai dauke ka zuwa ainihin account naka, inda zai baka fuska kamar haka. Idan ka duba za ka ga cewa announcement ne, ta inda za ka join na Telegram channel, Telegram group, ko kuma idan kana da wani question ko wani tambaya kai contacting na customer care nasu a WhatsApp, ga number da za ka yi amfani da ita nan, da duka dai abin da za ka samu bayanai ne a nan wurin. Saboda haka idan ka gama karanta wannan, za ka yi karantawa akan cancel ko close, inda zai kawo ka fuska kamar haka. Automatically bayan ya kawo ka fuska kamar haka, abinda za ka fi dibawa ga kyautar bonus ɗin da aka ce an baka nan na trunks. Za ka ga cewa kai tsaye ka samu trunks 600 kamar haka. Idan ka duba za ka ga kai tsaye gashi nan wanda suka bani 600. To abinda za ka yi shine, idan kana so ka yi withdraw na wannan, sai ka danna akan wannan deposit. Kana dannawa akan deposit, automatically zai bude maka fuska kamar haka. To abinda za ka yi shine kawai kai deposit na minimum na trunks ko da kwaya ɗaya ne a cikin account naka na wannan website din, kai tsaye za su baka damar da za ka yi withdraw na bonus din da ka samu a cikin wannan website. Saboda haka sai kai copy na address, kana yin copy na address automatically sai kai amfani na exchanger da kake da shi. Za ka yi amfani da Binance, za ka yi amfani da KuCoin, za ka yi amfani da duk wani exchanger da kake amfani da shi. Amma idan kana da Binance, ina recommending cewa ka yi amfani da ita. Amma ni a cikin wannan bidiyo zan yi amfani da Trust Wallet, saboda haka kai tsaye zan je in koma a cikin Trust Wallet. Idan ka duba kai tsaye gashi na buɗe Trust Wallet nawa, sa'annan idan ka duba ina da 20 Tron a ciki, saboda kai tsaye yanzu zan yi transfer na wannan 20 Tron din zuwa account da nake da shi, sai in danna akan send.
abin da zan yi shine sai in yi pasting na wancan address da na kwafo a cikin wancan website. Idan na zo nan sai in saka amount da nake so na transfer. Bayan na saka amount da nake so na transfer, kamar yanzu na saka 18, sai yanzu na akan continue. Ina dannawa akan continue, automatically zai kawo min fuska kamar haka ta inda zan yi confirming na transfer da nake so na yi. Sai in zo in danna akan confirm. Ina dannawa akan confirm, bam, za ga cewa kai tsaye Trons ɗin da na tura a yanzu haka za a deducting ɗinsu. Idan ka duba gashi yanzu an cire. To abin da zan yi shine sai in koma a can ainihin cikin wancan website, sai in danna akan wannan website ɗin. A yanzu haka ga na dawo a cikin website ɗin. To abin da zan shine sai in yi refresh. Ina yin refresh na wannan website ɗin, za ga cewa kai tsaye kuɗin da na saka ko in ci Tron ɗin da na turo gashi ya shigo kamar haka. Idan ka duba ɗazu 600 ne aka ban bonus, yanzu na turo 18. Idan ka duba gashi Tron ɗin ya koma 618. To abin da zan yi shine a yanzu idan ina so in yi withdrawing na kuɗi na ko in fara withdraw a wannan website, to idan na zo ƙasa za ga wurin da aka saka trade, za ka ga inda aka saka trade, ta inda nan ne za ka rika shigowa kullum kana karɓar abin da kake samu a cikin wannan website automatically, saboda ba buƙatar kullum sai ka shigo kayi mining. Da zaran kayi depositing na Tron naka, kai tsaye kullum za a rika mining kana samun riba. A can za ka rika ganin abin da kake samu a kowace rana. Saboda haka kai tsaye sai in zo a nan ƙasa, idan ka duba za ka ga inda aka saka trading. Kana dannawa akan trading, automatically zai buɗe maka fuska kamar haka ta inda za ka ga abin da kake mining. A cikin nan za ka ga cewa na samu 30 a yanzu depositing ɗin da na yi, kawai har na yi generating na Tron 30. Sai in danna akan receive. Kana dannawa akan receive za ga ya ruto ma success. Yanzu automatically idan na kuma baya za ga cewa Trons ɗina ya ƙaru a cikin wannan website ɗin. Saboda haka idan ka duba a can sama za ga cewa Trons ɗin ya ƙaru daga 600 zuwa 18 ya koma 648. A nan kuma za ka ga abin da nake samu fade, duka abin da na samu a nan wurin za ka gan shi, ta inda za ka ga abin da kake samu kenan a cikin wannan website. Wanda idan withdraw nake so, kamar da zan nuna maka a nan gaba, sai in danna akan investment ko kuma in danna akan investment ko promotion, sai in yi withdrawing na kuɗaɗe na ko in ci na wannan Trons ɗin da na saka a cikin wannan website. Saboda haka idan kuma kana so ka yi sharing, ka yi inviting domin ka samu kuɗi a cikin wannan promotion, to sai ka zo a nan ƙasa inda ka ga an saka sharing, sai ka danna akan share. Kana dannawa akan share, automatically zai kawo ma affiliate link naka ko in ce referral link, wanda za ka yi amfani da shi kai kwafi nashi, sai ka yi sharing zuwa ga abokaninka a social media kamar Facebook, WhatsApp, Twitter da Instagram, domin samun ainihin bonus da zaran ɗaya daga cikinsu yayi rijista ta hanyar link naka. Bayan haka kai tsaye zan nuna maka yadda ake yin withdrawal. Idan ka koma akan home, ka danna akan home, ka dawo nan za ga cewa ainihin abin da muke yin withdrawal fade. Saboda haka sai mu zo mu danna akan investment. Muna dannawa akan investment, automatically zai buɗe mana fuska ta inda za mu saka ainihin amount da muke so mai withdraw. Saboda haka za mu koma a cikin Trust Wallet, sai mai kwafi na address da za mu tura, sai mu dawo a cikin wannan website din, sai mu danna shi kamar haka. Muna saka a wallet address namu, sai mu danna akan withdraw, sai mu danna akan yes. Idan ka duba za ka ga success. Saboda haka kai tsaye abin da za mu yi shine sai mu koma a cikin Trust Wallet. Idan muka refresh, sai mu koma a cikin Trust Wallet, sai mu ga cewa ainihin kuɗaɗen mu kai tsaye idan muka duba za mu ga kuɗaɗen mu sun shigo. Misali idan muka koma a cikin Tron kamar haka, za ka ga cewa ga yanan transfer har mun yi receiving na kuɗin mu sun riga sun shigo a cikin ainihin Trust Wallet. Yanda za ka yi amfani kenan da wannan website ɗin, ka yi register na Trons, sa'annan ka yi withdrawal. Idan ka dawo ka duba nan ka danna akan bill, za ka ga cewa profit ɗin da ka samu a cikin wannan website kai tsaye za ka ganta a cikin wannan profit. Saboda haka komai da kake samu za ka gan shi a nan. Idan ka danna akan recharge kowa, za ka ga ainihin abin da kai recharging. Idan ka duba ni za ka ga cewa na saka 18 Trons a cikin wannan website. Duka ana maka karshe wannan bidiyon. Idan ka zaɗa wannan bidiyon, kada ka manta ka yi liking, sa'annan ka yi share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Kada ka manta za ka yi amfani da referral link naka domin samun Tron kyauta a cikin wannan website, ba tare da ka yi amfani da wani investment mai dogon yawa ba. Kawai kai depositing na Tron ɗaya, kai activating na account naka, kai tsaye ka fara samun kuɗi da shi a cikin wannan website. Domin ko da zaran ka samu Tron ɗinka, kai tsaye a kowace rana za ka yi withdrawal
na wannan Tron zuwa wallet naka, kai tsaye kana samun kuɗi da shi. Sannan idan kai invite na friends naka, kai tsaye za ka rika samun kuɗaɗe da shi, kuma za ka ji daɗin wannan website ɗin. Saboda haka a jarraba ta a ga irin yadda take yin aiki. Idan kana kallon wannan bidiyo, kada ka manta kana channel ɗin Hikima and Fasaha TV, ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna masa alamar like.